ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಹಿಷಮಂಡಲವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಫ್ಲೀಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿವರಗಳನ್ನು 1910ರಲ್ಲಿ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪಾಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯವರೆಗಿನ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಗುಪ್ತ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಸನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. The Imperial Gazetteer of India says that the Mahisha Mandala, thus mentioned as one of the territories to which Moggalliputta Tissa dispatched his Buddhist missions, is the modern Mysore. And this has certainly been the belief for a long time past. We do not know exactly with whom it originated. ಜೆ. ಫ್ಲೀಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಲಿಪುಟ್ಟ ತಿಸ್ಸ ಅವರ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಮಂಡಲವು ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. Turnau in 1837 entered Mahisha Mandala as one of the ancient divisions of India, not identified. In 1837, George Turner in his book Mahavamsa, an English translation of Buddhist text Mahavamsa, writes Mahisha Mandala as one of the ancient divisions of India, not identified, so in 1837 no one knew where this Mahisha Mandala is. And in 1854, Cunningham said this country is not known. It may be Mahishasura on the Narbada. In 1854, Major Alexander Cunningham in his book The Bilsa Topes on Buddhist Monuments of Central India writes Mahisha Mandala as this country is not known, it may be Mahishasura on the Narbada. So even in 1854, Mahisha Mandala of the Buddhist text was not identified as Mysore. ಟರ್ನರ್ 1837ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಷ ಮಂಡಲವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 1854ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮಹಿಷ ಮಂಡಲವನ್ನು ಈ ದೇಶವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ 1854ರವರೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಮಹಿಷಮಂಡಲವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. On the other hand, Wilson at some time before 1860 explained the Mahishakasas of the Mahabharata as the people of Mysore and the identification of Mahisha Mandala. With Mysore was presented in 1874 as an established point, needing no citation of authority by the editor of the Indian Antiquary. It would seem, therefore, that the belief is based on something which was advanced conjecturally between 1854 and 1860 and was gradually converted into a supposed certainty in a not infrequent manner. And the identification is given as a certainty in two other recent works, which are intended, like the Imperial Gazetteer, to be authoritative guides. It is asserted by Mr. Vincent Smith in his Asoka 2nd edition 1909. Where, by the way, the first component of the name is shown in the mistaken form Mahisa, Lord of the Earth, and to the extent that Mahisha Mandala means not the whole of the Mysore territory, but the country round the city Mysore-e. It is presented on P1 14 of Mr. Rice's Mysore and Co-org from the Inscriptions, which book, published for government in 1909, puts forward, we regret to have to say, as sober history for the period before AD 750. Much fabulous matter which has no basis except in spurious records dating from the 10th century and onwards, in late chronicles which display great ignorance of the real facts of early times, and in legends which we cannot even dignify by calling them traditions. ಮತ್ತು ವಿಲ್ಸನ್ 1860ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಿಷಕರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಜನರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಷ ಮಂಡಲದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲದೆ 1874ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
1860ರ ನಂತರ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಅಶೋಕ್ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಮಹಿಷಮಂಡಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1909ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಮಹಿಷಮಂಡಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. In looking into this belief that the Mahishamandala of the Buddhist books is Mysore or some part thereof, the first points that suggest themselves for consideration are: to what date can we carry back the existence of the name Mysuru, Mysore, the original of the anglicized Mysore, in its present or any previous form? And what can be the connection, if there is any, between that name and Mahishamandala or any such appellation? An inscription at Nandigunda in the Nanjangud Taluka of the Mysore district, dated in AD 1021, mentions a territorial division named the Mysunad, and places in it Nandigunda itself, which is about 12 miles southeast from the city of Mysore. And the spurious record on the Tanjore plates, which purports to have been framed in AD 248 but was fabricated not earlier than the 10th century, claims to convey a village situated in the Mysunadu 70 named Orikodu. We certainly have the original of the present Mysore Taluka, one of the subdivisions of the Mysore district, and because an inscription, which is attributed to about AD 990 at Kupahalu in the Kadur district, appears to mention, among the witnesses to the grant registered by it, the officials of the Mysore Nad 70, with reference to probably the same group of villages. And we may thus carry back the existence of the name Mysore in the form Mysore, and of the city Mysore as a village bearing its present name to the 10th century. But that is all that we can do. ಜೆ ಫ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಫಲಕದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತ ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು 10ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Even apart from the point that no remains or other tokens of antiquity are found there, which indicates plainly that we have not even the case of an ancient city sinking into insignificance and then rising again. ಮೈಸೂರು ಹಳೆಯ ನಗರ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. The territory now known as Mysore and the district now known as the Mysore district owe their appellations simply to the accident that the village Mysore has developed into a modern capital. He quotes B.L. Rice and says this: "We find Mysunad, or Mysurnad, mentioned in inscriptions of the 11th and 12th centuries. A group of villages known as the Mysunad appears to be mentioned in an inscription of AD 1136, and in another, which is referred to about AD 1200. Epigraphia Carnatica." 11ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂನಾಡ್ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರ್ನಾಡ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಸೆನಾಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು 1136ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1201 ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. And the same seems to be mentioned as the Mysunad in inscriptions of AD 1117 and 1174. But that is marked by the records as a different group, close to Belur in the Belur Taluka of the Hassan district. ಮತ್ತು 1117 ಮತ್ತು 1174ರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೆನಾಡ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಸ್ಲೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Also, Mr. Rice in his Mysore Booze has said, "The present town of Mysore cannot perhaps boast of much antiquity. After 1600s, we find Mysore name figure in many epigraphic records. The name Mysore figures freely enough in the epigraphic records of this period, especially in the standing expression so-and-so of Mysore, with reference to the place of origin, which was used even when Seringapatam was the capital. For instance, Mysura Gamaraja 1 Vodayarav in a record of AD 1633, and Mahishasura 2 Krishnaraja Vodayar in 1 of 1717. In Kannarese prose passages it is found in the various forms of Mahisur or Mahisur, AD 1614, Mayasur 1625, Mysore 1633, and Mahishapura 1672. In Sanskrit verses it is found as Mahishapur, AD 1639, Mahishai and Mahishipuravara 1647, Mahishanagara 1662, Mahisura 1663, Mahishapur 1666, Mahishapura 1675, and Mahisurapura 1679. But we do not trace any use of the name Mahishmati. 1600 ನಂತರ ನಾವು ಅನೇಕ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. In view of all the facts set out above, it must be clear that any such appellation as Mahishamandala, to denote the Mysore territory, or even the country round the city, Mysore itself could only have come into existence after AD 1600. In view of the inference which is plainly intended, we should like to know exactly what Mamulana has said about the Erumai Nadu and why his Buffalo district is supposed to be Mysore. But the vague reference that is given hardly helps us to find the passage. Thirdly, if the name Erumai Nadu ever existed as an established name of Mysore, it is strange that it is not found so used in any of the Tamil historical poems published in the Indian Antiquary, nor in any of the numerous Tamil inscriptions which exist in Mysore and have been published in the Epigraphia Karnatica, nor in any of the Tamil inscriptions from other parts which mention the Chola conquest of Mysore. The term used in the latter is always Gangapadi Gaitagarigavadi, but we may be sure of one or other of two things. Either Mamulana's Erumai Nadu is to be located somewhere in the Madras Presidency, where Erumai is a not infrequent first component of place names in the Coimbatore, Madura, Tinnevelly, Tanjore, Salem, North Arcot and Chingalput districts. ಜೆ.ಎಫ್. ಫ್ಲೇಟ್ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎರುಮೈನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮಿಳು ಜನರು ಎರುಮೈನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೋಳರು ಬರೆದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎರುಮೈನಾಡು ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಎರುಮೈನಾಡು ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಮದುರೈ, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ತಂಜೂರು, ಸೇಲಂ, ಉತ್ತರ ಆರ್ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಂಗಲ್ಪುಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತಹ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. The Mahishamandala to which Mogaliputta Tissa sent one of his Buddhist missions is distinctly not the modern Mysore territory or any part thereof. As our first step to its real identification, we take the first component of its name as denoting, not the idea of buffalo, but a people whose name is found in the various forms of Mahisha, Mahishaka, Mahishaka and Mahishika. The passage in the Bhishma Parvan of the Mahabharata classes the Mahishakas as Janapad Dakshina, and the Markandeya Purana calls them Dakshinpatha Vedsina. This means that they dwelt anywhere on the south of either the Vindhyarangi or the river Narbada. Mr. Fleet also gives references of Panini and Patanjali to explain that Mahishmati is somewhere in the north of India. Setting out from Ujjayini, he makes sunrise at Mahishmati. He thus indicates that the distance between the two places was appreciable, but could, as a special feat, be covered between sunset and sunrise. It is mentioned as Mahisati in inscriptions at Saichi, in which visitors to the stupas are described, in somewhat misspelt terms, as coming from Mahisati, Mahasati, Mahisati. The inscription on the Mandata plates of the Paramara king Devapala tells us that in AD 1225, when he made the grant recorded in it, he was staying at Mahishmati, and that he made the grant after bathing in the Narbada. ಮೊಗ್ಗಲಿಪುತ್ತ ತಿಸ್ಸನು ತನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಹಿಷಮಂಡಲವು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಶ್ರೀ ಫ್ಲೀಟ್ ಪಾಣಿನಿ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಡುವೆ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯಿಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಪರಮಾರ ರಾಜ ದೇವಪಾಲನ ಮಾಂದಾತ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನವು 1225ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನು ನರ್ಬದದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. And speaking about Mahabharata, he quotes B.L. Rice in his Mysore book. He has said that Sahadeva crossed the Kaval to reach Mahishmati. For that, Fleet says, I do not find any mention of a cavalry in connection with Mahishmati in the Calcutta text of the epic. But, in case such a statement is really made anywhere else, it may be noted that the Indian Atlas shows a Kaveri flowing into the Narbada from the south, about a mile above the place which really is Mahishmati. Fleet says there is a Kaveri river that flows into Narmada river, and somewhere close to Narmada is Mahishmati. ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು B.L. ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹದೇವನು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ದಾಟಿದನೆಂದು ತಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾವೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಲೀಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಬಳಿಯೂ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Fleet goes on to give many more examples to prove that the Mahishasura mentioned in Buddhist text is somewhere near Narmada and not the present-day Mysore. ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಹಿಷಮಂಡಲವು ಎಲ್ಲೋ ನರ್ಮದೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಫ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. The debate of whether the Mahishasura mentioned in Buddhist text is present-day Mysore is not new. It is a century-old debate and has been settled long ago with sufficient evidence. B.L. Rice and J.K. Fleet debated this over 100 years ago, and their debate is well documented and was published by Mythic Society of Bangalore in 1913. The editor of the book mentions this about the debate. As few of the members of the Mythic Society have access to the Journal of the Royal Asiatic Society, it is hoped that a reprint of the discussion between Dr. J.F. Fleet and Mr. L. Mice will prove acceptable to the readers of our journal. It may perhaps be a disappointment for many to learn that there are many and forcible arguments against Mr. Rice's theory, but the claims of truth ought to be paramount. It is better to know both sides of the question, even if in the end one has to admit that it is likely that the Mahishasura of the Buddhist edicts is not Mysore. ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಹಿಷಮಂಡಲ ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚೆ. ಜೆ.ಎಫ್. ಫ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಲ್. ರೈಸ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮಹಿಷಮಂಡಲ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆ.ಎಫ್. ಫ್ಲೀಟ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ಚರ್ಚೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇದ್ದೇವೆ. ಜೆ. ಫ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಲ್. ರೈಸ್ರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಮರುಮುದ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದುಗರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ರೈಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾದಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಶಾಸನಗಳ ಮಹಿಷಮಂಡಲ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆ. ಫ್ಲೀಟ್ ಅವರ ವಾದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಷ ದಸರಾ ಗುಂಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಮಹಿಷನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರೇನು? ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಷ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರು. ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರದ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಮೈಸೂರನ್ನು ಮಹಿಷಮಂಡಲ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಬೌದ್ಧ ರಾಜ ಮಹಿಷನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದೇ? ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಹಿಷನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಒಂದು ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದೇ? ದೀಪವಂಶ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದೀಪವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಿಷನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಮಹಿಷ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಯಾದವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಬೌದ್ಧ ರಾಜನೋ? ಮಹಿಷ ಒಬ್ಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿಯು ಶಾಂತಿಯುತ ಬೌದ್ಧ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ಬೌದ್ಧರು ತಮ್ಮ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ?